You may not remember, but there was a woman who lived here in the early 80s, apartment 3E, named Isabel Luna. Yes, of course. Saddest creature that ever happened into this building. Moved in when she'd lost her job. Ah, what'd she do? Worked with horses. Bred them, I think. No, a groomer in Tossa de Mar. Uh-huh. Can you believe going from Tossa de Mar to this hole? You knew about her cancer? All over, spread to her brain. She lasted less than a year. And her little boy. Roberto? Brave little soul. He was the only one to take care of her. Shopped, did laundry, got her drugs for the pain. Did you ever help them financially? Once or twice I may have given them something, but I think it was some other family member that helped them with Wait, sorry, someone who visited? Because we weren't aware of other family. I never saw any visitors. It's mostly gutted apartments now. We're tearing it down into months. We can go up if you like. Yes, I would. If you don't mind. She died February 1984, right? One of the coldest on record. That's how come we didn't know she had gone. What do you mean? You don't know? People complained of hearing Roberta crying off and on for days. When we opened the door, there she was, laid out on the bed. The cold had stifled the smell. What do you mean laid out? You said she was laid out? It was the red dress he put her in. I guess he wanted her to look nice. Red dress, huh? Yes, he was lying next to her. Excuse me. Ya, siéntate a disfrutar, hija. Estamos todos bien. Si nada más deja, agarro. ¿Seguiste mi receta? Sí, abuelita. ¿Por qué? Queda un poco desabrido. A ver, ¿cómo lo hiciste? Pues hacer el tomate, el ajo y la cebolla. Los puse en la licuadora. Ah, por eso, hija. Te olvidaste de tostar los tomates y los chiles en el comal. Una vez que están bien tostaditos, ahí sí lo... Insulte. Me aburrí. No sirven para nada. Viven metiéndose en la vida de los demás. ¿A usted qué carajo le importa lo que hago yo o lo que dejo de hacer? Este viejo que me sigue faltando el respeto. ¿Cuál respeto? Si no fueras un mantenido y escribieras algo. Claro. Mamá, estoy harta de que lo traten así. ¿Para qué nos invitaste si sabes cómo se ponen mis papás? Muy mala idea, no hubiéramos venido. Ay, tía. Sí, Alma, que sea la primera y la última vez que me invites a una de tus fiestecitas, ¿eh? Sí, Alma, nadie en esta familia sabe lo que es tener una carrera creativa. Cállate, tú ni siquiera... Ni siquiera que vieja metiche. Saps què era? Sentir-li a dir en Guerau que jo tenia els cabells bonics després d'haver estat calma en sortir de l'hospital. M'havia passat molt de temps sense poder fer res, per ganes que en tingués. Més de 2 anys. El sexe aspre i eixut com un suro, eixarreït. Tenia la carn tan i tan fofa que el meu home em deia: «Noia, estàs massa prima!» Em palpava les anques i m'hi tocava els ossos. En canvi, en Guerau no m'hi vaig trobar mai. La primera nit d'estimar-nos va dir que això li feia l'efecte d'un miratge que es podia esvair en qualsevol moment. Sí, un miratge. I aclocava els ulls ben fort mentre ho deia. Em passava la mà suaument pel ventre i me li tornava a passar, fivinejant amb els sacsons que feia la pell. Well, better be going. Bye-bye, tiger. Mwah.